I am Madam Gracious Kanzini from Educare, Tanzania. Warmly welcome in our best media Educare TZ, so as you can proceed with our A-level tutorials. My student team, here we have our chemistry subject and our class level is Form 5. We are discussing inorganic chemistry and we are on the second subtopic, which is selected compound of metal. So my students, today we're going to start discussing the issue of uses of metal hydroxide. I can remind you, in the previous session we tried to talk a lot about the compound of metal, which is in metal hydroxides. The metal hydroxide. Discuss a lot. Discuss kuhusiana the concept of metal hydroxide, what are the chemical properties of metal hydroxide, but also we try to look how we can prepare this metal hydroxide. Tukaona kwamba kuna technique mbalimbali, kuna direct technique and indirect method which can be useful in the preparation of the metal hydroxide. So my student, before we overall this concept of the metal hydroxide, we have to see now the uses. We have to discuss how do this metal hydroxide is applicable in our daily life. That's why here our main concern is the uses of the metal hydroxide. Anasema kwamba metal hydroxide are versatile inorganic compound that have a wide range of application across various industries due to their unique properties. Kwamba tunapokuja kuongelea hizi metal hydroxide tunasema kwamba zina wide range of the application across the various industries. Tunapozungumzia industries tunazungumzia sekta mbalimbali, sekta mbalimbali. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba hizi metal hydroxide zina unique properties. It consists or it's made up of unique properties which facilitate application of various industries. So a very versatile inorganic compound. That's why we are discussing the uses. Okay, so below is the detailed explanation of the uses of the different metal hydroxide. Sasa hapa tutakuwa tuna refer particularly a certain metal hydroxide compound, lakini wewe sometime unaweza ukatumia hizi point then ukachukua mfano ukauweka, lakini sasa hapa tunaenda directly. Kwa mfano tunachukua compound fulani ya metal hydroxide, tunaanza kuichambua, tunaona hii inatumika wapi na wapi. Utaona kwamba we have a lot of applications. Okay, the first point is the sodium hydroxide. Kumbuka tunaongelea kuhusiana na the uses of the metal hydroxide. Sasa je, hii sodium hydroxide as a compound of the metal hydroxide ina matumizi gani? So here we are going to see the different reasons or the different factors where do this sodium hydroxide applicable, na kwa wakati huo inawakilisha nini this metal hydroxide. Anasema kwamba the sodium hydroxide commonly known as caustic soda, kwamba sometime inajulikana kama caustic soda. Ukikutana na the word caustic soda, remember in your mind that this is the same to the sodium hydroxide. Anasema is extensively used in several industries processing. Extensively. It means it got some of the unique properties, unique features, ambapo inaipelekea hii sodium hydroxide kuwa extensively most used in the several industries process. For instance, the first point is chemical manufacturing. Kwa hiyo wewe unaweza ukachukua hii point ya chemical manufacturing kama sehemu ya uses of the metal hydroxide, alafu ukaielezea ndani yake, mfano ukasema nani? Sodium hydroxide. Lakini sisi tumeenda specifically, example of the metal hydroxide is sodium hydroxide. Inatumika wapi sasa? Ndipo sasa tunaanza kuona kwamba it is useful in the chemical manufacturing. Chemical manufacturing on how? Anasema kwamba it is crucial in the production of the various chemicals, because we are talking about manufacturing chemicals. Manufacturing chemicals. Sasa hii sodium hydroxide, it is very crucial, it's very important in the production, katika uzalishaji of the various chemical such as sodium carbonate and sodium
hypochlorite. Sasa utakuja kuona kwamba hii sodium carbonate inatumika kwenye a lot of product ambazo tunazitumia. For instance, ile ambayo tunaitumia kwenye baking powder, ile ambayo tunaitumia wakati tunafanya bakery process, tunatengeneza sui mikate, sui mandazi, chapati. Utakuja kuona kwamba zile product are made up of this sodium hydroxide, but also the sodium hypochlorite. It is useful in the production of this chemical product, particularly the sodium hypochlorite. But also the sodium hydroxide can be useful in the paper industry. Kwamba sodium hydroxide inatumika pia kwenye paper industry. Kumbuka tumeona kwamba it is useful in the chemical manufacturing, lakini pia it is useful in the paper industry. So kwenye paper industry hii sodium hydroxide inatumika vipi? Anasema kwamba the sodium hydroxide is used in the pumping process to break down wood fibers. Kumbuka kwamba zile paper zinatengenezwa of course, lakini the main source or the raw material, malighafi iliyotumika kutengeneza zile paper au hizo karatasi zote ni miti. So we have to manufacture, we have to process. Sasa hii sodium hydroxide inatumika katika ile process nzima ya kufanya pulping. Wakati tunachakata ile malighafi ambayo ni mbao, ili tuifanyie conversion, tuibadilishe toka kwenye mbao iende iwe paper, ndio hizi karatasi ambazo tunatumia. Sasa hii sodium hydroxide inatumika kwenye pulping process to break down wood fibers, kwa sababu we have to remove those wood fibers in order to get the product of paper. Kwa hiyo utaona kwamba this sodium hydroxide is very crucial, kwa sababu inatumika hapo. But also the sodium hydroxide is useful in the textile industry. When we talk about textile industry, hapa tunaenda moja kwa moja kwenye viwanda vile ambavyo vinahusiana na utengenezaji wa nguo, So anasema kwamba the sodium hydroxide it play a role in dyeing and processing textile. Sasa utaona kwamba nguo zinakuwa designed katika different colors. That's why we are talking about dyeing. Dyeing na maana tunaongelea mambo ya dye, mambo ya rangi. Sasa utakuja kuona kwamba the sodium hydroxide is useful in the issue of the dyeing, but also in the processing of those textiles. That's why it is very crucial in the textile industry. But also anasema kwamba it is useful in the petroleum refining. Kwamba huyu sodium hydroxide anatumika katika petroleum refining. Sasa kwenye petroleum refining tunaangalia nini? If you remember, ulisoma kuhusiana na the issue of the crude oil. Tukisema crude oil ni substance au ni chemical ambayo may contain a lot of impurities. So we need to refine it in order to get other product, mfano petroleum. Kwa hiyo sasa hii sodium hydroxide inatumika wakati wa kufanya nini? Wa kufanya refining ya ile crude oil ili kuweza kuproduce au kuzalisha hii petroleum. For instance, anasema it is utilized for refining crude oil and removing impurities. Kama nilivyokukumbusha mambo ya crude oil. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba the sodium hydroxide is very crucial in this sector. Kwa sababu kwenye crude oil tunajua kwamba we have a lot of the components, we have a lot of the properties, the different substances are there. Kwa hiyo tunahitaji kufanyia hiyo refining process ili tuweze kuremove some of the unwanted, ili tupate kile ambacho ni kitu ambacho tunakihitaji. For instance, petrol. Hii petroleum inatoka wapi? Inatoka kwenye hii crude oil. Kwa hiyo inafanywa extraction process, au inafanywa hiyo refining process. Kwa hiyo tutakuja kuona kwamba the main source which is useful in this crude oil katika kufanya refining of the petroleum is the sodium hydroxide. So my students, these are the mainly uses. These are the mainly uses of the sodium hydroxide. So utakuja kuona kwamba umeongelea pointi nyingi kwa wakati huu mmoja, na tumerefer just all in the sodium hydroxide. Kwa hiyo umejikuta una pointi kibao kwenye mfano huo mmoja. So this is how you can answer this question sometime ukutana nalo, the uses of the metal hydroxide. Unaweza ukaelezea hizo pointi peke yake specifically, then kwenye kila pointi
unaweka mfano sodium hydroxide. Kwa mfano ukija kuongelea issue ya textile industry, mfano ni huo sodium hydroxide. Ukija kuongelea petroleum refining na point nyingine ambazo tumeziona, you refer the example of the sodium hydroxide. So my student team, after saying so, I would like to say this marks the end of our first session. Stay tuned so as we can proceed with the second session. Thank you so much.